a good debt is one that is planned for. A bad debt is one that you're borrowing that money, you don't even know what you're going to do with it. CRB ni nini? If you default, the lenders now will submit your data to these listing institutions. Watu nasikia watu wanasema episode ya last week ilikuwa imeiva, so leo imebidi nimekuja jikoni ndio niivishe zaidi. Welcome back to yet another episode of Why Didn't We Know This with me Daddy Mato and KCB Bank. Leo tunataka tuendelee ile conversation ambayo tulianzia last week, story ya madeni, kukopa nini. Now niko na ka story hapa hivi, takamsikie So speaking of a friend, usi mimi naongea tu kuhusu tu best yangu tu fulani mimi ninajua. So this friend alikuwa na kashida fulani, ikabidi amechukua loan kutoka kwa sekta fulani hapo hivyo, tuseme ni hizi mobile apps, akaitisha loan moja. Alafu ikafika hapo hivyo time ya kulipa hiyo loan, but those zenye alikuwa na expect hazikuingia. Ndio alikuwa amefanyia kazi, so alikuwa anazitarajia, hazikuingia. So akadecide nini? Juu hiyo pesa ijaingia na hii loan iko karibu kufika mwisho, na sitaki kurushwa kwa ile kitu inaitwa CRB. Nitafanya nini? Wacha nichukue app ingine niitishe loan ingine. So akafanya nini? Akachukua hiyo app, akalipa nayo hii loan, alafu akaanzia sasa zero from scratch tena kwa hii ingine. By the time alikuwa na realize alikuwa kwa loan ya 3, app ya 3 tofauti, and of course limit yake inaenda ikireduce. So akapata ujanja ingine. Kazi yake sasa ni kukutana na best yake mtaani. Oe brother, do you have like some loose 20 Gs over there, you guy, my guy? So you just share me these 20 Gs and then I'm going to return back to you right now. So what happens? The guy gets a loan from the friend, uses the money to pay for the application loan, because it does not now, because when he borrows from the friend, it won't, accrue interest, pays the loan, and then takes another loan from the same app, and then pays the loan back to the friend. Is that wisdom? Ama ni kujitupanisha? We shall find out more today. But unfortunately, mahali niko Mr. Bernie hawezi kuwa na sisi. Sijui ni kama alisafiri akaenda Homa Bay ama ni wapi huko alienda. But because technology nini, today we are going to talk to him online so that we can hear everything that we need to know about managing debt. Tumalize conversation this time once and for all. Ama vipi? Tupatane inafika. Tuone kama tutaweza kupatana. Hello Barnabas. Hey, vipi? Hey, how are you? Good. Hey, nasi umeng'ara. Hey, nilikuwa naisha wedding mahali fulani hivi, ndio nikaona call yako ikabidi nirudi sasa. Thank you very much for joining us once again. I'm sure Wakenya wanafaidika sana na hii conversation tuna have. But just for the sake of it, in case kuna mtu wa kuwatch the previous episode na mnaona na saa hii, please just introduce yourself and what you do. Well, Barnabas Mungo, work with KCB and the Digital Financial Services Division. Handle customer support. Fantastic. All right, so just a small recap. Last time tuliongea kuhusu how to control your loan borrowing, any kuborrow wisely. Tulikuwa tumemeet ule mtu mwenye amerushwa pale CRB na sasa amerushwa on the wrong side na anataka kujiondoa. So let's just start from there. How does Thomas or Grace, remove himself from that pit of now being credit score yake sasa inakuwa vibaya, kwa sababu anataka bado kuendelea. Juu tuliongea tukasema ukapea mtu pesa alafu akucheze once uone ukirudi huko tena. But sasa ninataka kukuja nisema I am a good boy now, I want to be able to borrow money. Kuna several instances, sir. It's not only that you want to borrow so that you will get out of CRB. So first of all, lazima ujue uko CRB. Na kuna
many ways of knowing if you're in CRB, especially from the two major listing bureaus. That is kuna TransUnion na kuna Metropole. So TransUnion, you'll send an SMS to 212, and on that SMS it includes your name and your ID, and then watakuletea back results. Na if you're listed, they will tell you you're listed. If you're not listed, they'll also tell you. If you want to check your status on Metropole, you'll dial *433# and then you follow the prompts. Then they'll be able to give you a report if you're on CRB or not. And over and above, if you want to remove yourself from CRB, because this quagmire is actually affecting so many young people who find themselves in that precarious situation. So ukitaka kujitoa CRB kwanza, kama nimeboro deni yako Mato, lazima nikulipe. Alafu Mato wataambia wase wa CRB yenyewe bani amenilipa do yangu, sasa mnaweza mpatia certificate of clearance. But over and above that, kuna do lazima ulipe CRB 2200 hata kama umeboro so tano. In fact, it's very sad, utakuta wase wengi wa kampo, wase wengi wamemaliza machuo wanaboro kitu kama so 3 so 4 walipi, and then una end up kulipa hiyo 2200 juu ya kutolipa kitu kama so 5. So lazima ulipe hiyo 2200, and then they'll issue with a clearance certificate unatumia huko nje. Remember, ukilipa hiyo do kuna repercussions za kutolipa deni, and there are repercussions of being listed in CRB. One of it is that you'll stay into their books for a period of time, maybe 5 years. Wait. Hata kama ilikuwa ile ya kamia moja hivi. Yes, unajua sasa details zako zitaka huko. So you just need to be very careful, because once you get into that list, ya CRB listing, it affects a lot of your things in terms of borrowing. It affects your reputation. It affects even your character when other guys are relating to you in terms of lending to you. They'll always send you a notification to remind you to pay. Even when you're passing due, like I'll give you an example for a popular loan that KCB gives called KCB M-Pesa. When you default to pay even within a month, what they will do, they will roll over that loan to allow you another month to pay, and send you even notifications over and above the reminders that you're supposed to pay this money by this date. So ukipelekwa CRB, ni wewe mwenyewe umetaka kupelekwa juu wamekuon, and they've told you, they've been sending you texts reminding you to pay the loan. And remember, you're not taken to CRB ati umekosa kulipa leo umepelekwa. As per regulation, 90 days. They remind you within a period of 90 days, and then they are able to forward your data to CRB. Hey, Bani, umepotea kidogo. Yuko mbali, hebu panda kwa mlima nikusikie. You should invest in Wi-Fi. Wacha kutembea na bundles tu kila mahali. Unajua si wase wa 20th floor hatuwezi network inafikaga huko imemaliza na nyua sio huko chini. Anyway, so to my next question. Kuna ako ka story nimepeana kiasi ya beshte yangu fulani. Speaking for a friend, I insist, for a friend. It is not me. I am talking for a friend. So hiyo tabia, tusiite tabia, seme nini, situation where mtu anatumia loan moja kulipa loan nyingine na ingine na kuomba mtu alipe loan ndio achukue loan nyingine. What advice or what would you speak to that situation? Ndio wase tunaitanga ma cyclical borrowers. Sema hiyo tena? Cyclical. Mumeweka hiyo watu waweke graphics hapa hivi tuone hiyo cyclical, kwa sababu that's a new vocabulary. Hiyo utatafuta dictionary uangalie. Cyclical borrowers ni wase borrow loan moja kulipa loan nyingine. Mse ameomba fair, anaomba loan atume fair. Tuna mse ana plan. Hao ni ma cyclical borrowers. So these guys are perennially borrowing, and they'll find themselves in a situation whereby it's like it's a mess, a total mess, and at the end of the day, they've borrowed more loans than they can be able to pay, and they'll end up in CRB. They'll be listed in CRB because kuna wengine ufanya hivyo for jokes. Mse anachukua simu ya mzae, anatoa ndani do, anatoa anaomba loan, ukiacha simu charge mahali, ama wazazi wenye wamefungulia watu hii lines, and the lines are still within the identity of the parents.
So you'll find that this kid of yours has gone to campus and they've been able to borrow even huge amounts like 10,000. But in the long run, they are not able to pay. And you see the phone that is receiving notification is the one that borrowed, the one for the kid. So after 90 days, the parent is found actually cause ni ID yake ilitumika, ako CRB na yeye ajui. Atajua siku ile anaenda kuomba loan kwa bank, kama siku ile anataka kusimama kwa labda ka local MCA, naambiwa boss umekuaga CRB miaka yote na tumekuwa kutumia notifications. Okay. All right. So now that I have been in this cycle of borrowing, eventually ninafanikiwa. I stopped borrowing, okay? It's been 1 year since I borrowed. And then something comes back. The reason why I was borrowing was for business purposes. Now I've come back, I want to now borrow again because kuna kitu imehitaji quick money that I didn't have access to. But then I realized, my limit went down. Why am I being punished for not borrowing, Barnabas? Why am I being punished for not borrowing? You're not being punished actually. And one mistake we make as Kenyans is like we think that these loans, mobile loans, are static. The credit that you're given, the credit scoring is not static, it changes. And ina change depending na vile unatumia your loans. And there are several factors that are being put in place with the algorithms that are being used to calculate your loan. How you're borrowing, na vile unalipa hiyo loan. Unaweza kuwa una borrow kila mwezi, hata kama ni ngiri mbili, you might end up getting even a higher limit because your habit of borrowing and paying up the loan it's good to the organization. And then there are those organizations that actually increase your limit based on the savings that you have within the wallets that you're actually having within your phone. So semeka leo niko na saving ya ngiri 5, I can be told you'll get 3 times more than what you already have in your savings. Yeah, there are several factors that are being used to score you. And one of them is how you utilize your loans, how you use and pay and borrow. Okay, all right. Thank you very much for your time again, Mr. Barney. Wacha nisikumalizie bundles zote, wacha nikuache ubaki na za kuingia Facebook. Aya, thanks Barney. Cheers. And that is it. We have finished our first part of this process towards financial freedom, which is managing debt. Na tumejifunza vitu kadhaa. Number 1, there are good debts and there are bad debts. Ni vizuri uchukue the good debts, okay? Because a good debt is one that will bring money back to your pocket, but a bad debt will always keep on taking money out of your pocket. And then number 2, hii kuchukua deni unalipa ingine, alafu unachukua ingine unalipa ingine, you will continue being in a situation of being a cyclic borrower. Even ndivyo niliambiwa, nita confirm cyclic borrowing. All right? And then something else to take away is CRB pale si pahali pazuri kwa negative rating. Kwa sababu miaka 5 hadi 7 hapo hivyo unaweza jikuta hautatolewa hapo. Kwa sababu ukiomba mtu pesa alafu ukose kulipa wakati unafaa kulipa, jameni, hata penda kupendwa, lipa pesa wakati unafaa. And that is it for our first 2 episodes of Why Don't We Know This? All right, with me Daddy Mato and KCB Bank. Ni vizuri tujifunze hizi vitu tuweze kujielimisha sisi wote so that we can grow financially. Tuache tu kuona watu wana make do tunashindwa wana make do but wana grow hiyo do aje. Ndio sababu tuko hapa. Till the next one. Simba kipo.